Hello everyone, so let us continue with chapter 4.5, the metallic bond. Okay, so our learning outcomes are, you should be able to explain the formation of metallic bond by using Electron C Model. After that, you need to be able to relate metallic bonding to the following properties of metal such as malleability, ductility, electrical conductivity and thermal conductivity. And then, you should be able to explain the factors that affect the strength of metallic bonding. Lastly, you should be able to relate boiling point and melting point to the molecular structure, types of bonding, and intermolecular forces of period 3, group 1, and group 17. Alright, so let us proceed with the introduction. Okay, so as you can see here, this is a periodic table. Okay. And element on the left side and in the middle of the periodic table, except for hydrogen, are metallic elements or metals. That means all the green elements here, yang kala hijau saya letak colour ni, semua adalah metal. Except for yang sebelah kanan ni ada semi-metal and non-metal. Semi-metal should be around here. Okay, so next time whenever I mention metals in periodic table, you should be able to imagine yang sebelah kiri, yang tengah-tengah mostly adalah metal. Alright, so let us learn about metallic bonding. Okay, so what is metallic bond? A metallic bond can be defined as electrostatic force between positively charged metal ion and the C of delocalized electron. Maksudnya, metallic bond ni adalah attraction antara positively charged metal ion dan elektron. Okay. So, nak faham lagi statement ni, let us look at this diagram below. Okay, so this diagram is called as Electron C Model. Okay, so dalam Electron C Model, you can see ada positive metal ion. Okay, for example dalam ni, this is Electron C Model for sodium metal. That means ion di dalam ni adalah sodium ion. Okay, and ada elektron yang kuning-kuning ni. So, this electron, kita panggil dia delocalized valence elektron. So, macam mana metallic bond tadi terhasil? Metallic bond tu terhasil apabila this electron is attracted to Na plus ion. Sebab Na plus is charge positif, elektron charge negatif. So, dia akan tertarik dengan satu sama lain. So, attraction itulah yang menghasilkan metallic bonding. Okay. And another thing yang kamu kena faham sini, kenapa dia guna very fancy word like C of delocalized electron. Okay, so kita faham satu-satu. C here to show that elektron tu banyak. Okay. And then delocalized ni maksudnya adalah free to move. Okay. So these electron, semua ni elektron ni are free to move. Okay. So maksudnya dia bebas bergerak lah. Okay. And these delocalized electrons are not bound to individual atoms and they can therefore serve to bind large number of metal atoms together. Okay, maksudnya delocalized electron ni kamu tak boleh kata, oh, this negative charge which is this electron just belong to this Na+. No, okay, elektron ni dia bebas bergerak dan dia bebas nak bond dengan metal ion mana-mana pun. Okay, so kiranya dia tak perlu nak serve satu metal ion saja. Dia boleh serve banyak metal ion. So, maksudnya this electron can attracted to this Na+, or this electron can attracted to this Na+. Okay, so macam itulah dia punya metallic bonding terhasil. Okay, alright. So, another thing yang saya nak ajar dekat sini adalah how to draw Electron C Model. So, let's say in exam, kalau dia minta kamu draw Electron C Model, kamu kena draw something like this. But somehow, I just realised that the number of electron here is not equal to the number of sodium ion. So, this diagram here adalah diagram yang salah. Okay, so this diagram salah lah, cara drawing tu salah, saya baru sedar. Okay, so let us learn how to draw the correct Electron C Model. Okay, so jom kita belajar macam mana cara nak draw Electron C Model. Okay, so for this one, the first Electron C Model yang kita nak draw adalah sodium metal.
Okay, so sodium metal Na, dia akan jadi Na plus. Sebab apa jadi Na plus? Sebab this sodium metal release one electron. Okay, so kalau untuk drawing electron C model, minimum you have to draw 6 sodium metal ion. Okay, minimum 6 lah. So kalau more than 6, okay, tak ada masalah. So let us draw yang bulat-bulat tu. Okay, so 1, 2, 3. Okay, and then 4, 5, 6. Okay, so susunan dia mesti teratur lah. Okay, and then since kita draw 6 bulat ni, that means 6 sodium ion. So we need to label Na plus dalam setiap bulatan ni. Okay, so one sodium metal release one electron. So kalau kamu draw 1, 2, 3, 4, 5, 6 sodium ion, so sepatutnya around sodium ion ni kena ada 6 elektron juga. Okay, so kita akan draw elektron tu randomly je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's say macam tu. Okay. Alright, tapi kalau kita nak draw untuk magnesium metal pula, macam mana? Okay, so magnesium. For magnesium, magnesium metal akan release 2 elektron. Okay, so magnesium 2 plus ion lah jadi dia. Okay, so since magnesium release 2 elektron, maksudnya kalau kamu decide to draw 6 magnesium metal ion dalam ni, maknanya elektron kamu ada 12. Okay, so kita tengok berapa yang kita boleh muat drawing kita. So 1, 2, 3, 4, oops, okay, 5, 6, 7. Okay, so saya draw 7 magnesium metal ion. Okay, so since saya draw 7 magnesium metal ion, satu metal magnesium release 2 elektron. So kalau 7 maksudnya ada 14 elektron around this metal ion. So kita kena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, settle. Okay. So dalam exam, kalau dia minta kamu draw Electron C model, kamu memang kena ikut bilangan yang betul elektron tu. Okay, kalau pemeriksa tu tengok kamu draw macam saya ni, 7 ketul magnesium ion, that means dia expect untuk jumpa 14 elektron around the magnesium metal ion. Okay, kalau dia kira bilangan dia lain, so dia akan kira sebagai salah. Okay, so that's why saya cakap tadi diagram yang depan ni salah. Sebab kalau kamu kira total sodium metal ion ni sebenarnya ada 24. So kita expect this elektron yang kuning ni untuk ada 24 juga. Tapi it turns out tak. Okay, so this drawing adalah drawing yang salah lah. Cara dia draw tu salah. Okay. So, settle for Electron C model. Okay, so next we are going to learn about physical properties of metal. Okay, so physical properties of metal, the first one is lustrous or shiny. And second, malleable. That means metal can be hammered into thin sheet and different shape without breaking. Okay, kiranya kalau kamu pukul besi tu guna hammer, dia tak patah. Dia akan jadi makin
nipis. And then another properties of metal adalah ductile, that means can be drawn into wire. And then lastly, metal are also good conductor of heat and electricity. That means dia boleh conduct heat dan boleh conduct elektrik. Okay, so kita akan tengok explanation on the second and third properties, iaitu malleability and ductility. Kenapa metal ni boleh ada malleability properties and ductility properties? Okay, so in metallic bond, the electron do not belong to any particular metal atom. Okay, so this one saya dah explain awal-awal tadi. Okay, elektron yang dalam Electron C model tu tidak belong to any particular metal atom. Dia bebas untuk bind with any metal ion kan. Okay, so if sufficient force is applied to the metal, one layer of atoms can slide over another atom without disrupting the metallic bond. Okay, kalau kamu tengok drawing saya punya drawing ni, saya draw metal ni teratur macam ni, sebaris, and another metal sebaris macam ni, dan dia macam tu lah lebih kurang. Okay, so maksudnya dekat sini adalah, okay, so kiranya since metal ion yang positif tu tersusun cantik je, okay, and ada elektron between dia, okay, so kalau kita hammer dia, kita hit the metal, okay, using hammer, and then one layer of atom tu akan slide. So macam ni, dia akan satu layer of metal tu akan slide over one another without disrupting the metallic bond. That means metallic bond tu masih wujud, tapi metal ion tu dia dah bergerak. So that's why metal bila kita pukul dia guna tukul besi ke apa ke, so dia akan berubah shape. So kenapa dia berubah shape? Sebab dia punya metal ion dalam tu dah slide, tapi without damaging the metallic bond. Okay, so this means that metallic bond is flexible and strong. Therefore, metal can be hammered into thin sheet, malleable or drawn into wires ductile without breaking. Okay, so kenapa keadaan ni boleh berlaku? Sebab ialah atoms tu slide over one another without disrupting the metallic bond. Okay, so that's why kalau kamu tengok drama yang zaman-zaman dulu kan, okay, usually they will nak tempar pedang, katakan nak hasilkan pedang. So nak hasilkan pedang, dia akan burn metal tu dalam api, and then bila metal tu macam dah naik membara tu, baru dia pukul pakai tukul, and dia akan shape lah that metal. Okay, so konsep yang digunakan adalah konsep inilah. Alright, and then next properties yang kita nak tengok adalah good conductor of heat and electricity. Okay, so kenapa metal can conduct heat and electricity? Okay, so dia kata the delocalized electron in metals are mobile and free to move away from a negative electrode to a positive electrode when a metal is subjected to an electrical potential. Okay, so kenapa metal boleh conduct heat and electricity? Sebab dia ada delocalized electron ni. These delocalized electron are mobile and free to move. Maksudnya elektron tu boleh bergerak. So bila dia boleh bergerak, elektron tu akan bergerak from the negative electrode pergi ke positive electrode. Bila metal tu is subjected to electrical potential. So this one, siapa yang belajar fizik, dia akan lagi faham lah. Okay. And then hence disebabkan ada delocalized electron tu yang boleh carry the charge, so that's why metal have high electrical conductivity. Okay, and then dia kata the mobile electron can also conduct heat by carrying kinetic energy from hot part of the metal lattice to the cold one, high thermal conductivity. Okay, so another thing adalah elektron tu boleh conduct heat juga. Okay, so heat yang dia conduct daripada kawasan yang panas pergi ke kawasan yang sejuk. Okay, mobile ni macam elektron yang boleh bergerak lah. Okay, so about the electron conducting heat daripada kawasan yang panas pergi kawasan yang sejuk, saya teringat one eksperimen yang masa zaman sekolah pernah baca lah. Eksperimen ni tak pernah buat pun sebenarnya zaman sekolah rendah.
Okay, so this experiment dia guna retort stand. Okay, and dekat retort stand here dia letak paku payung. Okay, so paku payung dia letak wax dekat sini lah. So ada wax dekat sini yang lekatkan paku payung tu dengan dengan apa ni orang panggil? Rod ni. Okay. Alright. And then dekat bawah ni dia letak lilin. Okay. Lilin ke yang ada api lah. Okay. So bila lilin tu start heating dari sini. So kan tadi this apa ni? Paku payung ni dia lekatkan guna wax kan. So slowly this paku will fall. And then the next paku will fall. And then as the heating continue, the next paku lagi akan fall. And the last paku akan fall. It shows that it shows that heat transferred from hot to cold. Okay, so maksudnya heat transfer daripada kawasan yang panas pergi ke kawasan yang sejuk. Okay, so itu untuk good conductor of heat and electricity. Kebanyakan physical properties of metal ni disebabkan oleh elektron yang delocalized tu. Okay. Alright, and another factor iaitu lustrous or shiny. This one quite simple lah. So kenapa kita nampak metal tu shiny? Because the light is reflected back to our eyes. Kiranya elektron tu dia reflect balik cahaya tu. That's why we can see metal tu sebagai shiny. Okay. So I think that's all for physical properties of metal. Okay, so next kita nak belajar mengenai factors that affect the strength of metallic bond. Okay, kiranya kekuatan metallic bond ni dipengaruhi oleh apa? Okay, so strength of metallic bond is directly proportional to number of valence electron per atom over atomic radius. Maksudnya dekat sini adalah strength of metallic bond directly proportional to number of valence electron, or strength of metallic bond is inversely proportional to atomic radius. So maksudnya kalaulah valence elektron valence elektron atom tu tinggi ataupun banyak, maksudnya strength of metallic bond pun makin kuat. Okay, so untuk yang ini example yang paling mudah bawah ni lah. Okay, so kalau kita nak compare metallic bond of sodium dengan metallic bond magnesium, so which one ada stronger metallic bond? The answer is magnesium. Okay, magnesium will have stronger metallic bonding compared to sodium. Sebab apa? Sebab magnesium ada 2 valence elektron, while sodium hanya ada 1 valence elektron. Okay, so lagi banyak valence elektron, lagi kuat dia punya metallic bonding. Okay. And then kalau ada aluminium pula kita nak compare. Okay, aluminium since ada 3 valence electron, so dia punya metallic bonding lagi kuat daripada magnesium. Okay, so that is for number of valence electron. So next adalah atomic radius. Okay, so atomic radius is inversely proportional to strength of metallic bond. So maksudnya kalau atomic radius tu makin besar, okay, so you should expect your metallic bond akan jadi makin lemah. Okay, sebab dia inversely proportional, dia terbalik lah. Okay, kalau atomic radius makin besar, dia punya strength metallic bonding makin lemah. Okay, kalau terbalik, contoh kita terbalikkan. Let's say atomic radius tu makin kecil. So maksudnya strength of metallic bonding makin kuat. Alright. So, itu je 2 faktor yang affect the strength of metallic bond.